many other plants or vegetation. In India, I think if you look at Neem, is basically a mostly Indian subcontinent tree. And again, literature says it was taken to Africa. And in Africa, this dieback disease and some of the other diseases, they found as early as 1990s. So I think even 1990 in Nigeria, they found this dieback disease. And 95, if you look at FAO, Food and Agriculture Organization, it has brought out a paper which details the problem in neem tree. So Africa, most of the diseases started in Africa. And as Dr. Umadevi showed us, we had a lot of research, but that research, pertains to a particular period, maybe 1985 to maybe until 2000, and a few papers much later in 2010. But between 2010 and now to 21, almost 11 years, we have not seen any research on neem tree happening. Even before also, between 2000 and 2010, also not much research we are seeing. So even though India is a place of neem tree, government, investment and government focus on the neem tree is very minuscule or almost nothing. If you look at all the ICAR institutions, hardly we find any person or any scientist working exclusively on neem tree now. They were before in 90s. So right now we have different ICAR institutions, but today when this problem is now virulent or across India, I find a dearth of scientists focused to work on this. So they are busy with some other work. I'm not saying they are idle. So they are busy with some other work, but they are not focusing on this important aspect, because once the neem tree, which has a pesticidal property, if it is affected, we think, what about other plants and vegetation? Now, I thought I'll flag that. Second, almost, I think, 10 years back, we have observed in Telangana, even in Tamil Nadu, Gujarat, there is one semi-looper, a small greenish insect. It attacked foliage of neem tree. So it was a virulent attack. So within, 4 or 5 days, the entire leaves of neem tree were eaten by this semi-looper. At that time, I wrote to many of the ICAR scientists, almost 100 of them. I wrote to them, I said, what is happening, and can you explain how this is happening? Because the pesticidal properties of neem usually reside in the leaf, stem, and bark, and twigs. And this looper is eating the leaf itself. So that was a concern. And I have not seen any report or research paper coming out of that. I had one lady contacting me from Delhi saying, okay, we want to do, give us samples. I said, I can't, I don't have. So I think they access the samples through their institution. But today I don't see any report or anything, any outcome out of that research. So this is not a first time. I think that's what I want to flag. So that semi-looper, it seems, as other scientists told me, it used to attack some other crop, but maybe the lack of that crop, or because that crop is not being grown,
it has shifted to neem plant is one of the explanations given. So this, I think, this shift, I think Dr. Umadevi mentioned the climatic conditions where pests, these known pests are attacking unknown species. This is what is happening, and we are seeing that in cotton and other crops as well, where new kinds of pests are attacking the crops. So it's not the traditional link between a crop and a particular kind of pest. So pests are increasingly attacking new areas, like I think what we are seeing physically, where species from the forests are coming to human habitats, like monkeys are coming because they want food, or even elephants coming. So I think this phenomena of non-human life, shifting their habitats, shifting their food habits, or shifting their food sources. I think that's happening, and maybe it's happening in pests and all other bacteria and fungi as well. So I think that is one thing we need to understand. Second, as he also rightly said, there are abiotic stress. So environmental stresses are again a major problem, and that is where I thought it is very, very important, because as the soil carbon is decreasing, soil, the minerals in the soils are decreasing, soil moisture is going down. Even though neem tree, is it's a very good. It grows very well Mhm. only in dryland areas, not in wetland. It will not grow at all. So, but still, it requires some soil moisture. So it requires soil minerals. I think all those, the stress on those soil resources is also weakening the neem constitution, just like our immunity. What we have seen during corona. Immunity is once your immunity is lowered, all kinds of diseases and attack you. So I think this is again a factor which we need to understand. Third and final, I thought I'll come to the solutions. Now, which are again linked with what I mentioned earlier. Dr. Umadevi mentioned, what she has observed in the agriculture university and elsewhere. Even now, I feel we have not diagnosed the problem correctly. We have not done laboratory studies. We have not collected samples across India. So, because as I mentioned, there's no institution which is owning up this neem tree and working on that. So right now, my challenge is still is we have not yet diagnosed this problem correctly. The dieback, or the the symptoms which we are looking at as dieback coming because of a particular fungi. I think there are the similar symptoms because of other factors as well. I mean, that's what FAO literature is saying. So these symptoms are not just related to this particular pomposis or even tea bug. So I think there are other probably pests are involved in that. So my point is correct diagnosis has not been done yet. That's because resources are not being applied by the state. State means I mean the governments, central government, state government. So that's one thing. Second, whatever solutions, of course, IPM, integrated pest management strategies are being suggested, including pheromone traps or, trichoderma. But the chemical solutions, I think my objection is to the chemical solutions which are being given.
Again, they are experimental. I don't think they work because we have seen, pampas is when it is endemic in brinjal and other crops. I think the spraying of these fungicides or even whatever other chemicals are being given, I think that have not worked. So chemicals will not work is what I want to emphasize upon. Then what works? I think what works is, as I said, fundamentally first we should establish the disease diagnosis properly. As the science literature says, and Dr. Uma Devi also mentioned, different areas, different reasons could have led to this condition. In fact, I have seen this problem in Erode when I went there to study turmeric crop in 2015. So almost it took 6 years to see the same problem here in Telangana. So I think the spread is slow, but is it the same or is it what are the conditions which are leading to that spread? I think that we need to establish. So I feel whatever solutions we are talking, they are only interim solutions. But if you want sustainable solutions, I think we should ask the governments to undertake a serious, study, especially microscopic study on the disease and the conditions which are leading to that disease. So I stop here. Thank you, Sai Bhaskar. Yeah, Sir, shall I respond to this? Yeah, yes, madam, please. Yeah, thank you, sir, for giving me this opportunity. I agree with Dr. Narsimha Reddy, sir. Definitely, we have to first survey the areas, what are all the, how much of the disease incidence is there. Second is, we are planning to, we are in the research, teaching, so we are planning to give such type of work to our students also, so that there should be an initiation. And one more proposal I would like to have is, now the drones are there. Maybe we can make use of the this software, precision technology for assessing the disease, and also for even for taking up imaging techniques and all for such type of, because this is a very important crop. So this is my only concern I wanted to put forth before you, sir. Thank you. Thank you, madam. Now I request Dr. Donthi Narsimha Reddy Garu has very clearly he has expressed his views as a policy analyst as well as the person closely associated with agriculture and farmers. I think we'll carry on some of his suggestions. And now I welcome Dr. A. Krishna Garu. He is a principal scientist, agronomy, and also the head AICRP and Agro Forestry. Welcome you, sir, and please share your views, sir. Yeah. Good afternoon, good evening to everybody. Yeah, continue, sir. Clear. Yeah. Good evening, sir. Now this is actually both the my Uma Devi madam and the nurse sir has elaborated this this actually problem, and what my madam has told, because it is the critical problem in plantation crop, and a lot of changes are coming due to weather. Particularly the weather is changing. Even the rainfall is also not accurate every year. Now this year particularly there was heavy rainfall in the month of August and September, followed by a sudden decrease, means stop of the rain associated with high temperatures. So for any disease or pest spread, this is the correct, means actually favorable conditions.
And this, wherever the soil types are actually, soil means poor drainage is there. What we have observed in our university is there was a pure drainage and we were not able to take out this rainfall. So there the situation, Umadevi Madam also has seen that the situation is very worse. We even not unable to control this disease. And the literature also, I have seen that these conditions are favoring the spread of the disease and also the pest. Now, wherever such situations are there, and there is a shift, even the normal rainfall is not occurring. Then in winter also, if you are seeing, the shift is there. So naturally, there is a shift of the pest also is pest and disease also is aggravated in some cases. But my observation is this has to be critically analyzed, whether it is pest or disease or both the this effect is there. Then we can able to control the disease or whatever the problem is there. But it is very difficult and throughout the state, because this agroforestry we have in different states, in Tamil Nadu, then in Nagpur, then in Coimbatore, such situations have arisen. The probable reason may be the high rainfall followed by means excess moisture followed by high temperatures followed by that. This has aggravated the possibilities of the spread of the diseases. This is my observation. And in the management side, if we can able to, after the rain, if we can able to cultivate the land or intercultivate the land, sometimes some means relief can be come to the those trees. This is my suggestion. And whatever the chemical applications is there, it's only temporary phase to suddenly stop the spread of the diseases. This is my submission. Yeah, thank you very much, sir. Dr. Krishna, I mean, to everyone in general, chemical solutions, especially propanovas or carbendazim, I think mancozeb, I think these are being advocated. Most of these are acetylcholinesterase inhibitors. So I'm not sure if we have done any impact analysis study when you are especially suggesting that this mancozeb should be given at the root of the tree, basically going to the roots. So we are not sure what's happening. So I'm saying without such research, I think we should not suggest chemical control. And especially, this is like becoming emergency use authorization, similar with corona vaccine. I think we should not do that. I'm saying let us do research. See, even if you think this is what can give some temporary relief after research, I think that we can do. Otherwise, I think, most probably Neem can come back, because in Africa, we have seen some areas where, as you rightly said, if you give farmyard manure, I think Dr. Umadevi mentioned also. Yes, sir. Yes, if sir. you give manure and strengthen the Trichoderma, soil, some of the, trichoderma, I think Neem those are will the pull solution. itself out of it. So I think that should. Sir, shall I respond, sir? Actually, some of the farmers, they want to remove because of, they don't know whether they are attributing corona to these plants also sometimes. So our phone calls are there that where corona has come or like that. There is not such thing, sir. It is only maybe a possibility of disease and also the pest sometimes aggravated by the situation, wherever the favorable situation. So my suggestion is to the farmers that don't leave these trees. It will rejuvenate again. Kindly have a patience because the tree has the rejuvenation capacity. It will naturally rejuvenate. So this is my suggestion, sir. And give strengthen it with the farmyard manure.
Yes, sir. Yes, sir. I think you give strength to it, but don't give too much water. I think, as you suggested, too much of flooding with water also is not good for neem tree. No, sir. We should not irrigate. Actually, aeration is required there. Because of the natural conditions, some waterlogging is there in those situations. That should be avoided. Thank you very much, sir. It was again a good presentation from your side. And I request Sri R. Dileep Reddy garu. Hope he joined by now. Can somebody confirm? The former RTA commissioner, sir, as well as the chairman of Greens Alliance for Conservation of Eastern Ghats. I don't think he joined. Okay, he hasn't joined. Okay, this was a brief session on the subject, sir, actually. So, Council for Green Revolution having facilitated 3.6 million saplings. Also, we are working on conservation of Eastern Ghats and many other things related to the plants. So, this was a concern for us also. And with this particular webinar, we have so many suggestions coming up, or how we could protect and save them, as well as look into this matter of the disease in the dieback disease in the neem trees. So now here we have more than 100 students joined today, and these students are from Forest College Research Institute. We would like to thank all of them today who joined, and Silver Jubilee College, Kurnool, and Dr. Vijaya, she and her student joined from Tara Degree College. And the people especially who have supported us is Desh Reddy, Srinivasa Reddy is the teaching faculty at the Agriculture University, Telangana. And Mr. Parvathi Mahesh, Dr. Parvathi Mahesh from ICRISAT, he also joined. And we would like to thank Madam Srinidhi. And very soon we would like to conduct, especially with the forest officials involving Forest College Research Institute, another webinar on this particular problem. And with this, I would like to thank all of you. And yeah, thank you very much to each speaker, Dr. Umadev Garu and Dr. Krishna Garu, and especially Dr. Donthi Narsimha Reddy Garu. Thank you very much. Sir, one submission. If any question and answer session, sir, any questions, questions you may welcome if them, time permits. Sir. Yeah, some may be permitted questions, sir. Dileep Reddy, Continue. Whoever is asking the question, please continue. Please pose the question. Hello. Dr. Srinivasa Reddy garu, they could also post in the chatting so that it would be clear. Someone is repeatedly asking what is the medicine. Yeah. In the chat. Yes, one of you could answer that one. Experts could answer. No, I think it's already mentioned by Dr. Umadevi, Krishna, and myself. Yes, sir. Yes. We said clearly. Hi, sir. Sir, this is Dileep Reddy, sir, joined, sir. Sir, this is Vijaya Kanth, sir. Can I have a question? I request Sri Dileep Reddy garu. He is the former RTA commissioner, and he is the chairman of Greens Alliance for Conservation of Eastern Ghats. He is an environmentalist too. I request him to speak. Welcome, sir. Before Sai that, Bhaskar, I think, sir, Yeah. sir, one I'm second. sorry, I'm very stranger to the meeting. Let me listen for some time, please. Yeah, No, Vijay. all the speakers have spoken, sir. Yeah. Sai Bhaskar, Vijaya Kanth has a question. Okay. Sir, can you hear me? Yes. Yeah, please, Vijay. Yeah. Sir, actually, I am a resident in Biramguda. So I see all of my colony trees are almost like suffering from the same disease, the dieback disease which you are mentioning here. So we don't know what to do. I tried to purchase some chemical sprayed on the tree, but it did not work.
And so I mean, I feel very sorry to see trees in such a condition. So what can be done? I mean, I'm not sure if that is being due to water clog or something else. So, but the situation is really worse. What I see around my colony. యా కృష్ణ గారు చెప్తారా? సార్ చెప్తాను సార్. సార్ ఇప్పుడు చేయగలిగితే సార్, యాక్చువల్లీ డెడ్ బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి కదా. కెన్ ఐ టాక్ ఇన్ తెలుగు? సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ తెలుగులో చెప్పండి సార్. ఏం లేదు, ఇప్పుడు ఈ డిసీజ్ మేము ఇప్పుడు ప్రైమరీలీ ఇప్పటివరకు మేము చెప్పింది ఏంటంటే, ఒక పెస్ట్ ద్వారా, పెస్ట్ అటాక్ అయిన తర్వాత, పెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత కొన్ని ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్ మూలంగా వస్తుందని చెప్పాము. బట్ అది వెదర్ కండిషన్స్ అబ్నార్మల్గా ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ అవుతుంది. వర్షాలు ఎక్కువ వచ్చి, తర్వాత డ్రై వెదర్ వచ్చి, తర్వాత టెంపరేచర్స్ పెరిగి అవుతున్నాయి. సో ఇమ్మీడియట్ రిలీఫ్గా మీరు ఇప్పుడు ఎఫ్ఐ అనేది తీసుకొని, ఇప్పుడు పశువుల ఎరువు ఉంది, ఈ పశువుల ఎరువులో ట్రైకోడర్మా విరిడి అనేది ఒక మనకి యూనివర్సిటీలో కూడా దొరుకుతుందండి. దాన్ని మిక్స్ చేయండి. ఇది ఒక ఫంగస్. ఇది ఎఫ్ఐఎంలో మిక్స్ చేసి మీరు చెట్టు దగ్గర, మొదళ్ళ దగ్గర వేయండి. దీంతో ఏమవుతుందంటే, మిగతా ఏదైతే డిసీజ్ కాజింగ్ ఉన్నాయో, డిసీజ్ కాజింగ్ ఉన్నాయి, అవి కంట్రోల్లోకి వస్తాయి మీకు. రెండవ మెథడ్ చేయగలిగితే, డెడ్ బ్రాంచెస్ ఏదైతే ఉందో అది కట్ చేసి, ఎక్కడి వరకు అయితే మనకి ఎండిపోయిందో అది కట్ చేసేసి దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఎక్కడన్నా కాలబెట్టండి. ఎందుకంటే దాంట్లో డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అక్కడ వరకు కట్ చేసేసి మీరు ఏదన్నా, ఇప్పుడు ఈ మధ్యలో మనకి దాని మీద పేస్ట్ లాగా ఏదన్నా పూయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ జరగకుండా పేస్ట్ లాగా చేసి పూయండి. పూస్తే మీకు కంట్రోల్లో వస్తుందండి. Okay, sir. Thank you, sir. Now I request Sri R. Dileep Reddy garu to speak. వేరే ప్లాట్ లో సేమ్ అపార్ట్మెంట్. Yes, sir. Continue, sir. Dileep Reddy garu. Sai Bhaskar. Yeah. దిలీప్ అన్న మాట్లాడిన తర్వాత అయినా సరే, బిఫోర్ అయినా సరే, ఇప్పుడు అంటే చాలా మటుకు ఇప్పుడు జాయిన్ అయిన వాళ్ళల్లో దానికి అంటే సొల్యూషన్ ఏంది అనే యాంగ్జైటీ తోటే చాలా మంది జాయిన్ అయినరు. అఫ్ కోర్స్ మేడం దొంతి నరసింహారెడ్డి గారు, కృష్ణ సార్ దానికి సొల్యూషన్ చెప్పినప్పటికీ, అంటే అది ఆ టర్మినాలజీ తెలిసిన వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది. అంటే నేనేమంటున్నా, నా సజెషన్ ఏంటంటే, అది కొంచెం మనం ఒకటి ఇట్లా రైటప్ లో ఒక మెసేజ్ లాగా అందరికి పెడితే అది కొంచెం ఈజీ ఉంటది అనేది ఒకటి. ఇంకొకటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ ప్రాబ్లం ఇందాక మేడం చెప్పినట్టు ఇది అంటే ఒక సొసైటీ ప్రాబ్లం. దానికి కూడా ఇప్పుడు దిలీప్ అన్న మాట్లాడే దాంట్లో అంటే ఒక విలేజ్ ఉంటే ఎంటైర్ విలేజ్ అందరు కలిసి దాన్ని మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలనే ఒక నిర్ణయాలు తీసుకుంటే అది దానికి పాసిబిలిటీ ఉంటది. ఎందుకంటే ఇది ఏ ఒక్క వ్యక్తియో చేస్తే అయ్యేలాగా లేదు కాబట్టి, అంటే ఒక సొసైటీని మనం ఎట్లా మోటివేట్ చేయాలా, ఒక విలేజ్ పరంగా ఈవెన్ ప్రభుత్వం అయినా కూడా వాళ్ళు ఎన్నో గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ గ్రామ పంచాయత్ ద్వారా నిర్వర్తిస్తున్నారు. సో ఇది చాలా పెద్ద ఇష్యూ. దీన్ని గవర్నమెంట్ కూడా వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకొని విలేజ్ సెక్రటరీస్ కానివ్వండి, విలేజ్ లో ఉండే గ్రామ పంచాయత్ వ్యవస్థ అంతా కూడా ఈ ట్రీట్మెంట్ కోసము వాళ్ళు వాడితే అది కొంచెం మనకి రిజల్ట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటది. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా ఎవరి ఇంట్లో ఎవరి వాకిట్లో చెట్టు ఎండిపోతుందని బాధపడడం తప్ప నిజానికి మనం ఏం చేయలేకపోతున్నాం. ఇది ప్రాక్టికల్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లం. కాబట్టి మన డిస్కషన్ లో వీటికి సొల్యూషన్స్ ఏమన్నా మనం ఇవ్వగలిగితే బాగుంటది అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం. సాయి భాస్కర్. థ్యాంక్ యూ మేడం. మీరు క్లియర్ గా చెప్పారు. అంటే ఒక కామన్ పీపుల్ గానీ వాళ్ళ ఆలోచనకు ఏం చేయగలుగుతారనే వరి ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి సింప్లెస్ట్ టర్మ్స్ లో వాళ్ళకి ఏ రకమైన సొల్యూషన్ ఇవ్వాలనేది ఒకసారి దిలీప్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినాక ఐ థింక్ బిఫోర్ దట్ అంటే మళ్ళీ కృష్ణ గారు కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మన ముగ్గురం చెప్పింది ఏంటంటే,
వేప చెట్టు ఏదైతే ఇప్పుడు దీనికి రావడానికి, ఈ డిజీజ్ రావడానికి కారణము నేలలో కావచ్చు, చుట్టూ ఉన్న వాతావరణంలో మార్పులు కావచ్చు. అది కాక ఇప్పుడు ఇదివరకు కూడా చెట్టు పక్క నుండి దానికి నీడ ఉండడము, కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు కూడా కొన్నిసార్లు దాని వలన కూడా వస్తుందని వారు అంటున్నారు. సో ఇప్పుడు మీరు లీలా గారు అన్నట్టు ప్రత్యేకంగా గ్రామాల్లో ఆ చెట్ల యొక్క పరిస్థితి బట్టి మనం చేయాల్సింది ఏముంటదంటే, ఒకటేమో దానికి ఇప్పుడు సాయిల్‌లో గాని అంటే నేలలో సారం తగ్గిపోయింది అని ఒక ఆలోచన ఉంది కాబట్టి, ఆ నేల సారం అందించి పశువుల ఎరువు గాని, లేదా కాంపోస్ట్ ఎరువు గాని ఏదో ఒక ఎరువు ఆ చెట్టుకిచ్చి, దాంతో పాటు ట్రైకోడెర్మా విరిడి అని అది 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 దొరుకుతుంది. దాన్ని కూడా ఇస్తే ఆ రూట్‌లో ఉండే దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటదది. సో ఇది పంచాయత్ లెవెల్‌లో తీసుకోవచ్చు. ఇది పెద్ద ఖర్చు కూడా కాదు. అక్కడే దాన్ని మేనేజ్ చేయడానికి వీలైతది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంకా ఎవరైనా ఎక్స్పర్ట్స్? డాక్టర్ ఉమాదేవి గారు. Sir, thank you, sir. Actually, what madams, I don't know that madam, I think Dr. Leela Laxma, madam has spoken, yeah. So what she says is absolutely right. నేను కూడా ఫీల్ అయ్యాను కొంచెం మరీ అకాడమిక్ గా వెళ్ళానా అని. బట్ డెఫినెట్ గా మా వైపు నుంచి మీకు ఎటువంటి సహకారం కావాలన్నా వీఆర్ దేర్ టు డూ ఇట్ సార్. మేబీ దట్ షార్ట్ నోట్ ఇన్ తెలుగులో ప్రిపేర్ చేసి హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ప్లాంట్ ఇమ్యూనిటీ అండ్ నాట్ దట్ చాలా మంది ట్రై చేస్తున్నారు ఎట్లా వీటిని ఇంప్రూవ్, దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలా ఈ డిజీజ్ అని. సో అటువంటిది మేము ఏదైనా చిన్న నోట్ తెలుగులో మీకు రాసి ఆర్ ఈజీ టర్మ్స్ లో మీకు రాసి మేము అందివ్వగలం డెఫినెట్ గా మేడం చెప్పినట్లు. అండ్ కమ్యూనిటీ ఎఫర్ట్ అయితే చాలా కావాలి సార్. లెట్ us మేబీ వి ఆల్ ఆఫ్ us బికాస్ దిస్ ఈస్ అ గుడ్ ఇనిషియేటివ్. ఎక్కడో ఒక చోట లెట్ us స్టార్ట్ ఒక కామన్ గా అందరం వెళ్ళి దాన్ని మీరు ఒక చిన్న రీసెర్చ్ ప్రోటోకాల్ కూడా ఇవ్వండి. అంటే లెట్ దెమ్ డూ ద అబ్జర్వేషన్స్, అవి రికార్డ్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి ఇస్తే బాగుంటది. We should not again and again I repeat, we should not suggest chemical solution. మనం మిగతా అని ఇంటిగ్రేటెడ్ చేద్దాం. వాళ్ళకి అబ్జర్వేషన్స్ చేసి ఈ అబ్జర్వేషన్ బట్టి ఇది అనేది మీరు అది కూడా ఇస్తే మనం గ్రామాల్లో దాన్ని స్ప్రెడ్ చేయవచ్చు. నర్సన్న ఇక్కడ చిన్న ఒక నాదొక క్లారిఫికేషన్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు కెమికల్ వాడొద్దు అనేది అది అబ్సల్యూట్లీ చాలా మంచి కాన్సెప్ట్. బట్ ఇప్పుడు మనకు ఉన్నటువంటి ఈ క్లిష్ట పరిస్థితులలో అంటే చూస్తుంటే ఒక 130 years ఓల్డ్ చెట్టు మన ఇంటి ముందర ఎండిపోయింది. నేనేమంటున్నా అంటే ఇది ఒక దానికి మీరు చెప్పే న్యాచురల్ దాంట్లో ట్రీట్మెంట్, ఒకదానికి కెమికల్ ట్రీట్మెంట్, అట్లా ఏమన్నా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేస్తే రిజల్ట్ దేంట్లో వస్తుంది అనేది కూడా ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంటే బాగుంటుందేమని జస్ట్ అది నా ఒక సజెషన్. అది కంట్రోల్ కండిషన్స్ లో డాక్టర్ ఉమాదేవి గారు వాళ్ళు ల్యాబ్ లో చేయవచ్చు, వాళ్ళు యూనివర్సిటీలో చేసుకోవచ్చు, కానీ బయట చేయడం కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే అది ఆ టాక్సిసిటీ వీళ్ళకి తెలియదు, దాన్ని ఎట్లా వాడాలో తెలియదు. వీళ్ళు రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు. అదే వాళ్ళు చేసి మనకి అట్లీస్ట్ దీని వల్ల ఇది ప్రాపర్ రిజల్ట్ వస్తుంది అనేది మనకు చెప్తే బాగుంటది. అయితే ఈవెన్ దెన్ ఐ డోంట్ సజెస్ట్ కెమికల్ సొల్యూషన్, ఎందుకంటే అది దాని రిజిస్టర్డ్ యూసేజే వేరు, దీని కొరకు అనేది తయారు కాలే అది. ఇది మన రీపర్పస్ డ్రగ్స్ లాగా దానికి చేసింది దీనికి చేసింది అని ఏదో ఒకటి మనం వెళ్ళిపోతుందని అనుకుంటాం, కానీ దాని పర్యవసానం మనకు తెలియదు. ఆ రీసెర్చ్ అది వేరు, అది వదిలిపెట్టి మనం ఇప్పుడు నీమ్ ట్రీ మనకు వేప చెట్టు దానంతట అదే చాలా సార్లు మళ్ళీ వచ్చేసిన సందర్భం ఉంది. దానికి ఉన్న ప్రత్యేకత అదే. నేను ఇందాక చెప్పింది ఆ సెమీ లోపర్ మొత్తం ఆకులన్నీ తినేసినాక మళ్ళీ
చిగురించింది దానంతట అదే. ఇంకా అనేక రకాల డిసీజెస్ వచ్చాయి. ఇది కూడా వచ్చి మళ్ళీ రికవర్ అయిన సందర్భాలు కూడా కొన్ని చోట్ల చెప్తున్నారు. సో అంటే కాకపోతే కండిషన్స్ బట్టి మార్పు రావచ్చు, కొన్ని చోట్ల ఎండిపోవచ్చు. సో మనం అందుకే వారు రీసెర్చ్ ప్రోటోకాల్ ఇస్తే అబ్జర్వేషన్ ఎట్లుంది ఏంది అనేది వాళ్ళు తయారు చేసుకొని ఈ విధమైన పరిస్థితి ఉంటే ఏం చేయొచ్చు అనేది వాళ్ళు చేసుకుంటే బాగుంటుంది అది. సో కెమికల్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ సజెస్టెడ్ ఎనీవే. Okay, I request Dr. Parvathi Mahesh, scientist from ICRP, raised his hand. Please speak. And after that, I request Srinivasa Reddy also to share his views. Thank you. Yeah, you can continue. Parvathi Mahesh raised his hand but is not speaking. Srinivasa Reddy garu, meer maatladandi. Okay, thank you, sir. First of all, congratulating Council for Green Revolution for taking an excellent initiative who came forward for the sake of the society and burning issue in the society. And also special thanks to our Umadevi Madam and Krishna sir and Narsimha Reddy garu for elaborative discussion and insights into the picture. One suggestion from my side, Umadevi Madam garu ikkade unnaru. మా దగ్గర ఒకటి బయో కంట్రోల్ యూనిట్ కూడా ఉన్నదన్నమాట. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ జీవ నియంత్రణ ఎరువుల సంస్థ. ట్రైకోడెర్మా విరిడే కానీ అలాంటివి మా దగ్గర విరిగా దొరుకుతాయి. ఆఫ్ కోర్స్ CGR మన పెథాలజీ డిపార్ట్మెంట్ ఉమాదేవి గారి ఆధ్వర్యంలో మనం ఒక ప్రాక్టికల్ గా ఇనిషియేటివ్ కానీ సొసైటీ పరంగా సొసైటీని దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకున్నట్లయితే both of us can conduct some trials and come up with some integrated mechanism for the sake of the society. ఉమాదేవి గారిని మా దగ్గర త్రివేణి మేడం ఉన్నారు, బయో ఫెర్టిలైజర్ యూనిట్. అందరం కూడా కలిసి ఒకటి ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చని కోరిక మేడం. థ్యాంక్ యూ. ఓకే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు, డెఫినెట్లీ వి విల్ డు ఇట్. థ్యాంక్ యూ. డాక్టర్ పార్వతి మహేష్ గారు. సార్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్ సార్? Yeah, please continue. Yeah. Correction sir, I am not Dr. Parvathi Mahesh, I am just Parvathi Mahesh sir, Mr. Parvathi Mahesh. అందరికి కూడా మళ్ళొకసారి గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డిగ్నిటరీస్ కి, ఫౌండర్ మెంబర్ మేడం లీలా రెడ్డి కి, అదే విధంగా నరసింహారెడ్డి సార్ కి, PKTSA నుంచి ఉన్నటువంటి అందరు ప్రొఫెసర్స్ కూడా అందరికి కూడా గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. అయితే నా సజెషన్ ఏంటంటే ఈ టాపిక్ కి మామూలుగా ఇంతకుముందు ఇందాక మన కృష్ణ గారు చెప్పినట్టు, సార్ చెప్పినట్టు చాలా మంది దానికి కరోనా వచ్చిందని చెప్పేసి కొంతవరకు కనీసం వేప పుల్లలు పళ్ళు దమ్ముకోవడానికి కూడా వాడకుండా దాన్ని కొంచెం అంటరాందాని లాగా చూస్తున్నారు వేప చెట్టుని. అది కరెక్ట్ కాదు. తర్వాత ఏంటంటే ఈ కెమికల్ కంట్రోల్ మెజర్స్ పైన కొంతవరకు మనకు డిబేట్ జరుగుతూ ఉంది మీటింగ్ లో నాకు తెలిసి. అయితే ఇక్కడ నా సజెషన్ ఏంటంటే, నేను కొన్ని ఫీల్డ్స్ చూశాను. మామిడి తోటల్లో కూడా ఈ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే వేప చెట్లు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి మామిడి చెట్ల పైన కూడా ఈ డైబ్యాక్ సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తా ఉన్నాయి. తర్వాత కడతాల చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జామ తోటల్లో కూడా ఈ డిసీజ్ డైబ్యాక్ సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ అనేవి కనిపిస్తా ఉన్నాయి. సో ఇది ఎంతవరకు మనకు దీన్ని మనం కెమికల్ కంట్రోల్ కాకుండా కేవలం మనం బయో కావచ్చు లేకపోతే ఆర్గానిక్ కంట్రోల్ ద్వారానే వెళ్దాము అనుకుంటే పరిస్థితి మనకు మిగతా చెట్లపై కూడా వెళ్ళేటువంటి, అంటే మిగతా రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసేటువంటి ఫ్రూట్ క్రాప్స్ పైన కూడా వెళ్ళేటువంటి అవకాశం ఉంది. అదే విధంగా మనకు మామూలుగా ఇండియాలో నీమ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో, నీమ్ ఆయిల్ అనేది మనకు నీమ్ కోటెడ్ యూరియా కోసం వాడుతూ ఉంటారు. ఈ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా కోసం వాడేటువంటి నీమ్ ఆయిల్ ని మనము మన దగ్గర ఉన్నటువంటి క్వాంటిటీ సరిపోక మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఇలాగే మనం నీమ్ ట్రీస్ ని డైబ్యాక్ నుంచి కంట్రోల్ చేయకపోయినట్లయితే ఇమీడియట్ గా మళ్ళీ ఇంకా కూడా మనము ఇంపోర్ట్స్ పైన ఆధారపడాల్సి ఉంటుంది నీమ్ ఆయిల్ కోసం. కాబట్టి నా కెమికల్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో అది టెంపరీ రిలీఫ్ కోసం ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం సజెషన్ చేయొచ్చు ఇప్పటి వరకు యాజ్ ఏ యూనివర్సిటీ నుంచి కానీ లేకపోతే మిగతా రీసెర్చ్ స్టేషన్ నుంచి ఏవైతే సజెషన్స్ వస్తున్నాయో అవి ఫాలో అవుతూ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ మనం ఈ బయో కంట్రోల్ పైన లైక్ ట్రైకోడర్మా యూజ్ చేయడము. ట్రైకోడర్మాని కూడా మనం యూజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మనకు ఒక బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్, ఒక ఫంగస్ తోని మనం డీల్ చేస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి హ్యాండ్ గ్లౌస్ పెట్టుకోవడము, అదేవిధంగా డీల్ చేసేటప్పుడు మొహంలోకి అదేవిధంగా నోటిపై కూడా అది ఎంటర్ అవ్వకుండా ఆ FIM తోని ట్రీట్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ డిసీజెస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఆర్గానిక్ మెథడ్స్ మనం ఫాలో అయినప్పుడు. FIM కావచ్చు లేకపోతే వర్మి కంపోస్ట్ కావచ్చు.
సో అవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ మనం చేయాలి. కాకపోతే ఇంకొక చిన్న అడిషన్ ఏంటంటే, ఈ వేప ఏవైతే చనిపోయినటువంటి కొమ్మలు ఉన్నాయో వాటిని కట్ చేసేటప్పుడు ఆ డైబ్యాక్ తో కొమ్మలు చనిపోయినప్పుడు ఒక 5 నుంచి 10 సెంటీమీటర్లు దాని కింద లెవెల్లో మనం కట్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఆ యాక్టివ్ ఫంగస్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ ఫోమాపిస్ కావచ్చు లేకపోతే ఇతర స్పీసీస్, ఆ యాక్టివ్ పార్ట్ లో అవి ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది, దాని మైసిలియా అనేది. సో మనం చనిపోయినంత వరకు మాత్రమే కత్తిరించడం ద్వారా దాని స్ప్రెడ్ ని మనం ఆపలేము కాబట్టి ఒక 5 to 10 సెంటీమీటర్స్ బిలో కట్ చేసి అక్కడ ఈ కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ కానీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని 3 grams per liter చొప్పున కలుపుకొని పేస్ట్ లాగా మనం పూసినట్లయితే ఆ స్ప్రెడ్ అనేది ఆపొచ్చు. మిగతా సెకండరీ ఇన్ఫెక్షన్ ఆపవచ్చు. ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ కొత్తగా నీమ్ ట్రీస్ ఎవరైనా ప్లాంట్ చేయాలనుకుంటే మాత్రం ఈ బేసల్ రూట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి డ్యామేజ్ కాకుండా, అదే విధంగా ఎక్కడైతే ఇట్లాంటి డైబ్యాక్ అంటే ఎసిక్ సాయిల్ అంటారు, ఎక్కడైతే ఎక్కువ డిసీజులు అవి వచ్చేటువంటి సాయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని గోతి తీసిన తర్వాత కొంతవరకు బూడిదతోని కానీ లేదంటే సిఓసి కానీ లేకపోతే ట్రీట్ చేసిన తర్వాత అనేవి చేయండి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఫ్యూచర్ లో కూడా మళ్ళీ వాటికి కూడా రాకుండా కొత్త జాగ్రత్తలు అనేవి తీసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో ఇది సార్ నా అడిషన్స్. థ్యాంక్ యూ. హలో 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 నేను దీంతోనే ఏం లేదు సార్, ఇప్పుడు ఓడాక్స్ మిక్చర్ అవైలబుల్ లేని వాళ్ళు గోరింటాకు అని వస్తుంది కదా, ఈ గోరింటాకుని ముద్దగా చేసి కూడా అక్కడ బ్రెడ్ బ్రాంచెస్ కి చేయొచ్చు సార్. దాని మీద గోరింటాకుని ముద్దగా చేసి బ్రాంచెస్ కట్ చేసిన తర్వాత మీరు పూస్తే ఈక్వలెంట్ మీకు బోర్డాక్స్ మిక్చర్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు కెమికల్ ఎందుకు వద్దంటున్నాం అంటే అది ఎక్స్పెరిమెంట్. అది ఇప్పుడు దానివల్ల కూడా వేప నూనె ప్రొడక్షనే తగ్గిపోవచ్చు. ఎందుకంటే అది ఈ కెమికల్స్ యాసిటైల్ కొలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్లు, అంటే అమినో యాసిడ్స్ అవన్నీ ప్రొడక్షన్ తగ్గించేస్తుంది. సో వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్. ఆ వేప చెట్టు బతికినా ఆ వేప నూనె రాని పరిస్థితి ఉండొచ్చు. సో వీ షుడ్ నాట్ రికమెండ్ వాట్ వీ డోంట్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్. సో నేను అనేది అది కాదు సొల్యూషను. మనం పరిశోధన చేద్దాము, పరిశోధన చేసి దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఇస్తే, ఇప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ లేదు, ఇప్పుడు మనం అదే కదా చెప్తుంది, దానికి ఒక బలం ఇస్తే బహుశా దాంతో దానంతట అదే రికవర్ అవుతుంది. సో అది చేద్దాము. ఇంకా ముందు ముందు ఇంకా పెరుగుతాయి. ఇక మిగతా హార్టికల్చర్కి పోతుందంటే వాళ్ళు ఎట్లాగో కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటారు. హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ చెప్తుంది, పైనుంచి స్ప్రే చేస్తారు. ఆ చెట్టు వేరు, జామ చెట్టు వేరు, వేప చెట్టు వేరు. వేప తనంతట తాను బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మనం అది ఎనేబుల్ చేయడం, ఫెసిలిటేట్ చేయడం చాలా ముఖ్యం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు నేను శ్రీ ఆర్ దిలీప్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడమని కోరుతున్నాను. నమస్తే. థ్యాంక్ యూ సాయి భాస్కర్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. మన రెగ్యులర్ సభ్యులే కాకుండా ఇక్కడ డాక్టర్ కృష్ణ గారు, డాక్టర్ ఉమాదేవి, ఇంకా పార్వతి మహేశ్వర్ చాలా మంది ఉన్నట్టుగా నేను గమనిస్తున్నాను. ఏం డిస్కషన్ ఏం జరిగింది అనేది కూడా తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నాను కనుక సమ్ టైమ్స్ మై అటరెన్సెస్ మే లుక్ లైక్ ఇగ్నోరెంట్. కానీ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, ఇందాక నర్సన్న చెప్తున్నట్టు, అన్లెస్ ఇట్ ఈజ్ ప్రూవెన్ కెమికల్స్ కు వెళ్ళకపోవడమే బెటరు. చాయిస్ కింద అటెంప్ట్ చేయడం మంచిది కాదేమో అని నా అభిప్రాయం కూడా. అయితే ఇంకొకటి ఏంటంటే, మీరు ఇందాక మాట్లాడుతూ చెప్పినట్టే డిఫరెంట్ కండిషన్స్ లో కూడా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ లో ఉంది అంటే ముందు ప్రోటోకాల్ పంపించి వాళ్ళతోటి వివరాలు తెప్పించి దేనికి ఏ ట్రీట్మెంట్ అని మనం ఏమన్నా మోడల్స్ చేయగలిగితే, లీలక్క చెప్పినట్టుగా ఒక సింపుల్ ఫార్మాట్, ఒక చిన్న సింగిల్ పేజీలో వచ్చేటట్టు ఏం చేయొచ్చు, ఏం చేయకూడదు, 1 2 3 4 అట్లా నోట్ డౌన్ చేసి ఇవి చేయకండి అని, ఏ పరిస్థితుల్లో కూడా చేయకూడని ఉంటే 1 2 3 అవి రాసి, ఏ కండిషన్స్ ఉన్నా కూడా కామన్ గా అప్లై అయ్యే విషయాలు ఉంటే ఇవి చేయండి అని చెప్పి, మళ్ళీ సిమ్టమాటిక్ గా వేరే ఇంకేమన్నా చేసేటుంటే అవి కొంత మన స్థాయిలో ఇంకొక స్టేజ్ లో డిస్కషన్ చేసి ఇన్పుట్స్ బేస్డ్ గా చేయడం ఒకటి. ఇంకొకటి, ప్రాబ్లం ఎక్కడెక్కడ ఎంతెంత తీవ్రంగా ఉందో దాన్ని బట్టి
మనం టు ఎక్స్పాండ్ టు ద ఆల్ ఏరియాస్ ఎట్ గ్రౌండ్ లెవెల్, విలేజెస్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ యాజ్ ఎ యూనిట్, లేదు మండల్ యాజ్ ఎ యూనిట్, విలేజ్ యాజ్ ఎ యూనిట్ వరకు కూడా స్ప్రెడ్ కావాలి అంటే కేవలం మన వల్లనే సాధ్యం కాదు. అంటే ఒక మీడియా గ్రూప్ ని, ఒక మీడియా హౌస్, బిగ్ మీడియా గ్రూప్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ పేపర్, బై వెబ్సైట్, బై టీవీ లైక్ సాక్షి, వాళ్ళతో టైప్ చేద్దామంటే కూడా నేను ఇంతకుముందు ఒకసారి మాట్లాడుతున్నా, వాళ్ళు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ దే సెడ్ ఓకే, మనం CGR ప్లస్ సాక్షి రెండు జాయింట్ గా కూడా ఈ ప్రోగ్రామ్ టేకప్ చేసి వెళ్దామంటే వాళ్ళు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. మీడియా సహకారం కూడా తీసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ తెప్పియడం కానీ, డిసెమినేట్ చేయడం కానీ, వాళ్ళకు కొంచెం అవగాహన పెంచడానికి కానీ, తరచూ న్యూస్ ఐటమ్స్ ఇస్తూ ఈ కండిషన్స్ ఉంటే ఇమీడియట్ గా తీసుకోవాల్సిన చర్యలు ఇవి. మీరు ఇంకా సిమ్టమ్స్ మాకు తెలియజేయండి, మేము సిమ్టమాటిక్ గా కూడా ఏ ట్రీట్మెంట్, ఏది ఇండ్ల మధ్య ఉన్న వేప చెట్టుకు అయితే ఏం చేయొచ్చు, తోటలో ఉన్న వేప చెట్లకైతే ఏం చేయొచ్చు, లేదు ఇతర మామిడి పంటతో పాటు వాటి మధ్యలో ఉన్న వేప చెట్టు అయితే ఏం చేయొచ్చు. ఇట్లా నాకు ఐఎమ్ వెరీ ఇగ్నోరెంట్ ఇన్ దిస్ ఆస్పెక్ట్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ సచ్ ఎనీ డిఫరెంట్ మోడల్స్, వీ కెన్ డిసెమినేట్ దట్ పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ ఆఫ్ దట్ లొకాలిటీ ఆర్ దట్ విలేజ్ ఆర్ దట్ మండల్. ఇట్లా కూడా చేయొచ్చు. ఈ పాసిబిలిటీని కూడా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మనం, నన్ను వెళ్ళమన్నా వెళ్తా, లేదు మనం ఒక చిన్న డెలిగేషన్ లాగా మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయమంటే సాక్షి వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ బిగ్ లీడింగ్ మీడియా హౌస్ హియర్ విత్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ లైక్ పేపర్, టీవీ అండ్ వెబ్సైట్. సో దట్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో దేర్. దట్ ఈస్ మై సబ్మిషన్. ఇంకా మిగతా విషయాలు ఐ విల్ ఫాలో అండ్ వేరెవర్ అండ్ వెనెవర్ రిక్వైర్డ్ I would like to intervene and speak. Sai Bhaskar, this is from my side. Thank you. Yeah, thank you, sir. I think the అన్ని రకాల సొల్యూషన్ దట్ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అనేది డిస్కషన్ అయింది. అంటే ఎకో ఫ్రెండ్లీ కానీ లేదా కెమికల్ కూడా రెండు డిస్కస్ చేయడం అయింది. Okay. I think based on this first priority, go for the natural solutions. ఎందుకంటే అటు మనుషులు కానీ, ఇటు పర్యావరణం కానీ, ఇంకా వేరే పిట్టలు అట్లా రకరకాల జీవాలు ఉంటాయి కాబట్టి, ఒక చెట్టు మీద ఎన్నో జీవులు ఉంటాయి యాక్చువల్ ఒక. సో అవన్నిటి కూడా ఇంపాక్ట్ కావద్దని ఎకో ఫ్రెండ్లీ మెథడ్స్ ఫస్ట్ ట్రై చేయండి. అవి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా అంతగా ఉండయి ఎక్కువ మటుకు. దెన్ ఐ థింక్ రెండో ఆప్షన్ దట్ ఈస్ లైక్ మనం కూడా లాస్ట్ కి ఇంట్లో ఎంత ట్రీట్మెంట్ చేసుకున్నా ఫైనల్ గా అలోపతి అనేది ఒకటి ట్రై చేస్తాం, అది కూడా ఫైనల్ గా. అట్లా ఏమైనా లాస్ట్ ఆప్షన్స్ కింద ఏమన్నా ట్రై చేయొచ్చేమో మిగతా మెథడ్స్. ఐ థింక్ యాక్చువల్లీ అప్రిషియేటింగ్ దిలీప్ రెడ్డి గారి ఇనిషియేటివ్. సాక్షి టీవీ వాళ్ళు పుడమ సాక్షిగానే నిన్న మొన్న ప్రోగ్రామ్ చేసిన దిస్ అన్ ఎక్సలెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఫర్ ద హోలిస్టిక్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్. అదేవిధంగా ఇదే వేప చెట్టు కోసం కూడా CGR, అదేవిధంగా సాక్షి టీవీ వారు ఒక్క థింగ్ ఏంటంటే, కొంతమంది వక్తలు చెప్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు మటుకి ఎక్కడ చనిపోలేదని, బట్ సమ్ ప్లాంట్స్ చనిపోవటం నేను అబ్జర్వ్ చేశాను. బట్ ఇన్ దట్ సినారియో అఫ్ కోర్స్ ఇన్ ద లాంగ్ రన్ బొటానికల్ పెస్టిసైడ్స్ వాడితే మంచిదే, కానీ యాజ్ ఆఫ్ నౌ కెమికల్స్ యూజ్ చేయకపోతే చెట్లు చనిపోయే పరిస్థితి వస్తుందేమో, అది కూడా ఆలోచించాలి. అదేవిధంగా దిలీప్ సారు చేసినటువంటి కార్యక్రమంలో మన అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కూడా పార్ట్, ఎందుకంటే మన VC గారు కూడా ఇంతకుముందు CGR తో కలిసి పనిచేసినారు, బుక్ రిలీజింగ్ కానీ ఇతర యాక్టివిటీస్ లో కానీ. ఒకసారి యూనివర్సిటీతో కూడా అప్రోచ్ అయ్యేసి ఆ భాగంలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీస్ కూడా భాగం చేసుకుని ఒక మూవ్మెంట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ద హోలిస్టిక్ సొసైటీ, ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ అప్. మన లీలా లక్ష్మారెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఒక రైతుకి, సామాన్య మానవుడికి తక్షణ కర్తవ్యం కావాలి. వెరీ గుడ్ ఇనిషియేటివ్ టేకెన్ బై మేడం అండ్ దిలీప్ సార్. మా ఉమాదేవి మేడం కూడా చెప్పినట్టు ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఇనిషియేటివ్, వీ కెన్ వర్క్ టుగెదర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు సాయి భాస్కర్ ఒక సబ్మిషన్, కెన్ ఐ స్పీక్? యా ప్లీజ్. ఇప్పుడు మీరు అన్నారు, నేను అవేందో వినలేదు. ఇమ్మీడియట్ గా నోటీస్ చేసిన చోట ఎకో ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ ద్వారా చేయాల్సిన స్టెప్స్ ఇవి ఉన్నాయి అంటే 1, 2, 3 అనే ఆ స్టెప్స్ ని మనం చిన్న కంప్లైంట్ కింద చేసి ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ద్వారా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్ లో సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ మీద డిసెమినేట్ చేసి, మనం ఈ నెట్వర్క్ హెల్ప్ తోటి ఎక్కడైతే పాజిటివ్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో, స్పీడీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయో, రివైవల్ ఉందో, ఈ డెడ్ బ్యాక్ నుంచి మనం ప్రొటెక్ట్ చేయగలుగుతున్నామో, అట్లాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మళ్ళీ వెనక్కి తెప్పించుకొని
such success models can again re-disseminate and campaign to use that particular approach and methodology. Adi Narsana చెప్పాలి. అది మనం మీడియాలో ఇగో ఇట్లా పలానా చోట ఈ ఎకో ఫ్రెండ్లీ అప్రోచ్ ద్వారా స్పీడీ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే సాక్షి పీపుల్ విల్ హెల్ప్ అస్ అండ్ దే విల్ గివ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ న్యూస్ ఐటమ్ బై కోటింగ్ పర్టికులర్ ఎగ్జాంపుల్స్. పలానా ఊళ్ళో పలానా చోట ఒక యాప చెట్టుని ఇట్లా పరిరక్షించినామని చెప్తే ఆ మోడల్స్ సక్సెస్ మోడల్ కింద క్యాంపెయిన్ చేయడానికి వీలు ఉంటుంది. ఆ పాసిబిలిటీస్ కూడా ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ సార్. ఐ థింక్ మీరు అన్నట్టు కేస్ స్టడీస్, రియల్ కేస్ స్టడీస్, ఎక్స్పీరియన్సెస్ తోటి డాక్యుమెంట్ చేసి కూడా వీ కెన్ బ్రింగ్ అండ్ షో రిజల్ట్స్ ఎట్లయినాయి అనేది వేరే వాళ్ళకు కూడా స్కేలింగ్ అప్ ఈజీగా ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు ఇంకా డిస్కషన్ ని మనము ఇంకేది లాస్ట్ మాట్లాడేది ఎవరు లేకపోతే వి విల్ కంక్లూడ్ నౌ. సో ఫైనల్ గా ఈరోజు వచ్చిన మెయిన్ ఏంటంటే, ఒకటి వర్కింగ్ విత్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ మన తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానీ, అదేవిధంగా ఫారెస్ట్ స్కాలర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ, ఇంకోటి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్, ఇట్లా రిలేటెడ్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ అగ్రో ఫారెస్ట్రీ డాక్టర్ కృష్ణ గారిది కానీ, ఇలాంటివన్నీ కూడా అసోసియేట్ అయ్యి ఐ థింక్ విత్ దిస్ నెట్వర్క్ వీ కెన్ డెఫినెట్లీ ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్. సో అందుకనే నెక్స్ట్ వెబినార్ విల్ కంటిన్యూ. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ సిజిఆర్ కూడా పర్సనల్ గా ఎక్కడన్నా కేస్ స్టడీస్ ఉంటే మీరు మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేయండి. వీల్ కమ్ అండ్ డాక్యుమెంట్, వీల్ డూ వీడియో షూటింగ్ as well as take the opinion of the person who has contributed to that solution. So thank you very much andarki. If there is nothing, then we are closing this event today. Thank you everyone. Andar kuda. Thank you. Thank you, sir. Thank you, madam.